establishing borders is just the first step in truly uniting African countries. Equally important is actively stimulating smooth and transparent cross-border cooperation, the second pillar of the AUBP. In May 2014, the Ministers of Justice of the African Union member states adopted the Niamey Convention to strengthen cross-border cooperation among African states. De coopération transfrontalière. Il s'agit en ce moment de créer des relations de bon voisinage, des relations de cohabitation pacifique, de convivialité entre les populations qui vivent aux frontières. Et cela ne peut pas aller sans une coopération transfrontalière dynamique entre les États africains. For years, La Petite Barrière was much more than its name would suggest, an intimidating, time-consuming barrier for the thousands who cross the infamous border post every day. Our citizens have made us shy, because even though we had political differences and the two governments didn't unite, at the grassroots we saw Congolese citizens coming from Goma to Rwanda to make a living, and the Rwandese going to Congo to make a living. This shows that politically we are obliged to be together with Rwanda, so that this citizen spirit of everyday unison can become visible even in the highest levels of both governments. I started crossing the border from Goma to Gisenyi 12 years ago. In Gisenyi, I buy tomatoes, onions, garlic, carrots and celery. I cross once a day, twice if business is doing well. To help people like Amina, the regional trading bloc COMESA has established the Trading for Peace program with information desks operating on both sides of the border since 2010. Such programs support the AUBP in its implementation at the regional level. They brought us to their information office. They told us and the immigration officers that trading women can cross the border for free and do not have to pay any taxes. This region had so many problems with war, so much war. So now, traders can use this desk to do business and work in peace. I consult with my partner on the Rwandese side of the border, asking how the situation is on her side. I tell the traders to go and do business to show that we can do business and bring more peace to Africa. As women who cross to Rwanda, we normally encounter some problems with our Rwandese brothers. And the Rwandese also encounter the same problems here in Congo. But this information desk at the border showed us that it is normal for businessmen to have arguments sometimes, and that we just need to understand each other. It urged us as neighbors at Goma Gisenyi to love one another and work in peace to foster business. The Trade Information Desk has mobilized women to join the many associations and cooperatives that have been formed. We have arranged many forums where traders could discuss their problems with immigration officers, the Rwandan Revenue Authority, the police, and other involved authorities. As Rwandan,
we are happy or we are proud to cooperate or to stay in peace with our bordering countries. Because with ourselves, we cannot achieve anything. But with our neighbors, we can exchange and get the development we need. C'est le Mali ici, ici c'est le Burkina. Donc à la frontière entre le Mali, nous avons créé un centre de santé transfrontalier avec l'assistance de la coopération allemande. Et ce centre de santé est géré conjointement par les deux pays. C'est la première fois en Afrique qu'on voit un tel projet depuis les indépendances. Nous chercherons à disséminer ce centre de santé transfrontalier à travers tout le continent, dans un sens de créer une intégration à la base, une intégration de proximité, les populations qui vivront ensemble, qui partageront ensemble leurs problèmes et leurs solutions. C'est un pas important vers l'intégration de l'Afrique. Cross-border projects like the Health Center, implemented by the AUBP with support from the German State Agency for International Cooperation, GIZ, and financial backing from the German Foreign Ministry, tremendously helped improving relations between the two West African neighbors, whose shared legacy of colonial borders led to small-scale border wars in 1974 and 1985. Le programme Frontières repose sur trois piliers, essentiellement. La délimitation et la démarcation des frontières, la coopération transfrontalière et le renforcement des capacités. Dans le cadre du renforcement des capacités, nous nous basons sur le principe de subsidiarité. C'est que chaque acteur a un rôle. L'Union africaine a son rôle, les communautés économiques régionales ont leur rôle, les États africains ont leur rôle et les acteurs sur le terrain aussi ont leur rôle. Mais il n'y a pas de cloisonnement entre les entités. C'est pour ça que le Border Programme travaille en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales. The AUBP also works at national levels, supporting the individual states in many ways. Faire en sorte que la jeunesse africaine s'approprie tout le programme frontière de l'Union africaine. Comment cela peut se faire? C'est aller en direction des universités, en direction des instituts, pour former le personnel, pour former les étudiants, pour former les élèves dans le sens de notre vision. Et nous travaillons dans ce sens et je pense que par la grâce de Dieu et par notre volonté de faire de l'intégration africaine une réalité, nous allons réussir ce challenge. Je demeure convaincu qu'avec la délimitation et la démarcation des frontières, les peuples africains sauront apprécier la contribution unique et vitale de ce programme pour la paix et la sécurité dans notre continent.